Buenas tardes a todos y bienvenidos, y sobre todo les doy la bienvenida como dublinés a nuestra ciudad. Me encanta que tengamos a 5 escritores muy interesantes hoy. In this session, we're going to have a smorgasbord of writing read to us, writers from Spain, Argentina, and Ireland. And we're going to start with our Argentinian writer, Daniel Freidemberg, who has published numerous collections of poetry, plus commentaries on poetry, and has edited a large number of anthologies of poetry. A man who, as we were able to appreciate in the previous session, is someone who has lots of insights into the way poetry works to share with us. Daniel often offers us more questions than answers, and we're constantly reminded by him of the need to think about the unfinished nature of the life we lead, and about that which lies beyond and behind the obvious. This is a poet who articulates these ambiguities. Daniel Freidemberg, ladies and gentlemen. Thank you. Este es un poema largo, a long poem. I will read only 10 parts. Uno. Perfil de la paloma a plena luz urbana, ave dudosa o aplastada en la luz urbana, solo un perfil entre las cosas que la luz aplasta, paloma no más. 2. En la ventana, oscura, contra lo amarillo, estúpida posada. ¿De algún diluvio? No, de lo amarillo vino, de lo que se extiende. Pedazo de negra materia vino acá a posarse, materia posada, no en otro tiempo, en este, no en otro sitio, acá. 3. No dijo atrás el ave, no dijo ya nunca. Sombra contra la luz de la ventana no vino a decir nada. 4. No hay nada, digo. Ya no sé lo que es un ave, ya no sé si hay o no hay música en el rodar del mundo. Ya no sé, digo en realidad nada. Ahora digo, como si rezara, acá. 5. A plena luz, los techos, y en los techos, nada. No hay, dice el alma, como quien va a dar un paso, nada. 6. No era esa el ave, eran otras las aves, eran pura literatura, son pura literatura, como quien dice el alma o el amor. 7. Pura literatura soy el que da un paso en la mañana y otro, como quien sale de su casa, la literatura, y es letra que dura entre los ruidos. 8. Pura literatura. Nombres que se dan las cosas para hacer. La vieja que sale con un perro, literatura costumbrista. El ave, literatura arcaica. Los ruidos del mundo, el terror. 9. Como quien salió de casa, como quien se despierta acá,
en este mundo que nació cuando uno estaba en otra parte, en la literatura, como quien no es nada y puede hacer literatura, entonces, con nada, materia a nombrar. 10 y última. Si le doy nombre a la nada, hago literatura. Poesía épica, salir a la calle, atravesar la tierra arrasada. Poesía social, temblar cuando en la música del rodar de las cosas algo se enciende. La palabra amor. Poesía mística, una chica recién levantada dando unos pasos en el aire de la mañana de diciembre, o ahí en diciembre toda esa pared irrealizada por el sol, que por ser sol sigue así todo su marcha, cambiando la sombra de lugar, o de repente la palabra sol, ahora rodando suavemente en las sílabas, como si la escribiera en la pared, que es más pared, que es ahora mismo todo. La condición humana, etcétera, el pájaro, etcétera, la demasiada realidad, etcétera, y hacer literatura. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Next, an Irish writer whom we also heard in the earlier session, Tomás Síomóin. Tomás lives and works in Catalonia, having previously worked in the United States and, of course, in Ireland. He has a diverse background, both in science, he worked as a biological researcher, and in the arts. He's written many poems, short stories, essays, and novels, including On Tionscadal, The Project, which won the main Oireachtas Literary Prize in 2006. Tomás has also translated several important literary works from Spanish into Irish, including the great classic Mexican novel Pedro Páramo by Juan Rulfo. Lively, ironic, questioning, provocative, sure to make us think. Tomás Síomóin. Dos poemas. El primero se trata de Víctor Jara, tú sabes, el chileno, poeta, revolucionario, etc. Jara. Chwrdd pláiseoir ag sinnam gan scá orlár an nifring. Nar díse a cafí a trí bhréidí na gáin, bhrisid ar a bhéire in a cheán is in a cheán. A bíchas nach neach mer ailte na gáibar, dúga gach srang ros caha na gréine, geróla ar líne is dóchas na déanacht. Stroikad ar níos gach merlach onámid. Vive la muerte a roskna a bhí lacht an éirlí. Ach nó nar cheansa a gintil gríanochal an éigis, haring siad hocab an sólíl chuil cráiba, a ghiroch le tréas, is le talús a gánta. Ach dúda lávékins, chlabín an húive. Nocht teacht na gréine lum alve na hua, is an tangel canan céna id lúsa ag fógurt, nach múfar an chláiseach go lá an drahúnis. Umruna. Blosqued. Sabes que Blosqued es una isla que tiene mucho que ver con la tradición del gaélico en Irlanda. Es una isla y había, vamos a ver, 3 o 4 escritores importantes que venían de esta isla.
Is mission seo ag machnamh live I cruhan im Is mission seo ag machnamh leabhar I cruhan im live. Gamsa bhain anáin na numad súl críocha an aláin. Sin an gari an iascar sir ad leis a ghost o dibnach. Sé an cricmhór cloc scuir an fáidín goid im hímpel. Nocht the nevo nomid a bit wie an Tomás a Kappa is shola an Tomás Elenias a rogin an gurt on gahir. Gaiden an wir fu Eve na Grenia, can straha is bing yermada, a hiesta fochrock briste eg fio, ta tost coillac na muinsre. Or sé tost an rees na boli a was. Ní clintar an na muinsre, an gadig an game near an malien, sa Paul Fally tíf hir gan tíracht, ach réb gun tasha, hart hir isteach, gur chealva gurts in iláin, rinnem jon sprúin da chulíon, is hi a Paul an irta. Feckem malorga wassanje is a ska chuilawala, an chlok a bains on luchige, an gudéana og ach makala. A gegen jen verkree idua, is skrif nooit on iláin, níl snana falla stitchi fós, or tá sé fitje I gáin, or hugis ómos an okkel de lucht, nor a skrif to kans de ruine, is strappen de nevoig, fós fall na tinne, idir muir na marv, is muir na mjó, is misje fós, ag macnav. Mecha hiri I thian, tá slútje na marv ag sjúle rícht, woide an aláin. Clinim, gari, mará, sangui, ag maga fui hosta wash, Lech an chuli, clint I díst, bainch macali, on ord. Muchas gracias por eso. Okay, gracias. Now, our next Irish writer is Paula Meehan, and Paula is originally from Dublin's North Inner City. She was recently appointed Professor of Poetry here in Dublin, and she's the author of numerous award-winning works. Paula describes herself as coming from a long line of strong women and as a born feminist. With Brendan Kennelly, she highlights the fact that behind every text, there is a human life. We can witness this strength and this humanity in the subtleties of language and the evocative imagery of her poetry, including the two gems she'll read for us tonight. Paula Meehan. Thank you, Bill, for that introduction, and thank you, Celia, and the staff here of the festival and the Institute for the kind invitation to come and read some poems. The first poem I'll read is called Diamond Faceted His Breath, and it's a song I wrote for my father who died a few years ago. And he had two abiding passions in his life, gambling on the horses and crossword puzzles. He found my life as a poet baffling. And in the discussion earlier about, whether it's possession or profession, I think sometimes the possession aspect of it was too much for him. Anyway, Diamond Faceted His Breath. When we were children, he would have these riddles, and one of the riddles was, which is heavier, a ton of coal or a ton of feathers? My father's death lay on me like a feather. His own hard fought for last mortal breath was diamond in the radiant Samhain weather. Light as the pages that fell from the mirror, toxic dump, bank billions lost, test tube birth. My father's breath could scarce disturb a feather. The going was hard at Dundalk at Uttoxeter. Red Era a horse he believed had some worth, given the right ground, the right kind of weather. The half-done crossword, 10 across, 8 letters, daughter. 9 down, bold, no, wild. 7 down, hearth.
The words themselves as light as any feather, I could carry every step of my future on the smooth or rocky contours of my path, whatever the news, whatever the breaking weather. In the hospice garden, a child's laughter falling like dry leaves to the hard black earth was my father's death, the weight of a feather as I roved out into the coming winter weather. This next poem is called The Solace of Artemis, and Artemis, as I'm sure you're all aware, was the great, she was a classical Greek goddess, but before that she was kind of a bear totem, in the sense she was associated, her iconography, even before classical times, she was associated with bears. And in the spring rites at Athens, young girls would be dressed in bear cloths, bear skins as part of a ritual. So I got fascinated at research published 2 years ago where they sampled DNA from bear bones found at 17 different sites around Ireland. And they discovered through the mitochondrial DNA, which is the DNA of the mother's line, that every single polar bear alive today is descended from a brown Irish bear who must have walked out over the last ice age, over the ice field. So the solace of Artemis. I read that every polar bear alive today has mitochondrial DNA from a common mother, an Irish brown bear who once roved out across the last ice age, and I am comforted. It has been a long, hot morning with the children of the machine, their talk of memory, of buying it cheap. But I, memory keeper by trade, scan time coded in the golden hive mind of eternity. I burn my books, I burn my whole archive, a blaze that sears, synapses flaring cell to cell, where memory sleeps in the wax hexagonals of my doomed and melting comb. I see him loping towards me across the vast ice field to where I wait in the cave mouth, dreaming my cubs about the den, my honeyed ones, smelling of snow and sweet oblivion. Thank you for your attention. Thanks very much indeed, Paula. Kirmen Uribe is a Basque writer, one of the most outstanding literary figures in Spain today. As the Harvard Book Review put it, Uribe has his roots in the Basque country, but his work is completely universal. His 2001 collection of poems, Bitartean Heldu Eskutik, Meanwhile Take My Hand, was awarded the National Critics Prize, while his novel Bilbao, New York, Bilbao from 2008 has been translated into 12 languages and was awarded the Spanish Literary Prize for Narrative, the Ramon Rubial Prize, and the National Critics Prize for Basque Fiction. His work is deep, often personal, always experimental, and it pushes out the boundaries of our perceptions and our understandings of things, while frequently being sprinkled with humor. You see what I mean when you hear him reading this evening. Kirmen Uribe. Thank you, Bill. I'm really glad to be here in Dublin. I was late, my flight was late, and I feel a little bit like lost. But I'm really happy to be here. Yes, I will read you some poems from these pages. But for a start, I will start with Pájaros en invierno, Birds in winter, and
This is the Basque sound of this poem. Txoriak neguan. Gure misioa txoriak salbatzea zen. Elurretan preso geratu ziren txoriak salbatzea. Hondartza aldean egoten ziren gorderi gehienak itsaso beltzaren abarora. Txoriak ere beltzak ziren, guk haien babeslekuetatik atera eta etxera ere eramaten genituen patrikaretan sartuta. Txori txiki-txikiak ziren, gure aurreskuetan ere doi-doia sartzen zirela. Gero etxean berogailuaren ondoan jartzen genituen. Txoriek baina ez zuten luzaroan irauten, 2 edo 3 orduren buruan hil egiten ziren. Guk ez genuen ulertzen zergatik, ez genuen ulertzen haien eskertxarra, izan ere esnetan bustitako ogi apurrak ematen genizkien jatera ora, eta oea ere prestatzen genien gure bufandarik koloretsuenekin. Alferrik baina, hil egiten ziren. Gurasoek haser esaten ziguten ez ekartzeko txori gehiago etxera. Hil egiten zirela gehiagizko beroagatik eta natura jakintxua dela. Eta iritsiko zela udaberria berriz ere bere txoriekin. Gu pentsakor jartzen ginen une batez. Behar bada gurasoak zuzen izango dira. Hala eta guztiz ere biharamonean berriro joango ginen hondartzara txoriak salbatzera. Gure alegina itsasoan elur malutak bezain alferrekoa zela jakin arren. Eta txoriek hiltzen jarraitzen zuten. Txoriek hiltzen. Second poem is about the freckles of my wife. She has a lot of freckles, lunares. I love them. But she hates them. She hates them. So, esto es para convencerla de que no se las quite. This was written originally in Spanish. So, un Dios pequeño y juguetón. Quisiera ser aquel Dios que te dibujó los lunares. Un Dios pequeño y juguetón pintando miles de puntitos sobre tu piel. Me gustan tus lunares. Me gusta ir contándolos como si fueran estrellas y encontrarme cada día con uno nuevo, como si fuera un astrónomo que descubre una supernova escondida en algún lugar recóndito de tu espalda o bajo tus pechos. Me gusta recorrer tu piel con mis manos, ir siguiendo las líneas invisibles que se van creando entre los distintos planetas, despacio, muy despacio, como el telescopio más preciso. Tú dices que no te gustan, que quisieras no tener ningún lunar en una piel tan blanca y lisa. Pero ¿qué iba a ser entonces de mí, marinero sin rumbo en la noche cerrada? Recuerdo que te pedí un lunar la noche en que nos conocimos. Ese lunar que tienes junto al ojo. Me bastaba esa pequeña Ítaca para construir en ella mi casa. Y tú, generosa, me dijiste, ¿serán todos para ti? Si adivinas, ¿cuántos tengo en total? Quisiera ser aquel Dios que te dibujó los lunares, aquel Dios pequeño y juguetón, y besar tus lunares cada noche, uno a uno, con mucho cuidado, para que no se te despeguen. Thank you. And the last poem is called Birth, Nacer. I wrote it when I met my son. So I have a stepson. He's now 21 years old. So, but when I met him, he was just 13. And I think that I have three children, but for me, he's the first one, and then the second and the third. So they are the same.
Jaiotza. 13 urterekin jaio zinen nire begietara, horrelaxe, bapatean. Jaiotza bitxia izan zen, pizza bat afaltzen genuen bitartean, jaio baitzinen. Etzen egon ez haurdunaldirik, ez gaubelarik, ez da pardela aldatzerik ere. Ez zintudan eraman eskutik helduta eskolara, zure lehenengo egunean. Enizun erakutsi txintxirrinka ibiltzen, ez da gorde-gordeka ere. Ez zintudan lagundu ondartzara izurde gaixo ura ikustera. Zindagizut, nahiko nuela horiek guztiak egin eta egunero hartzen dudala horren utxunea. Baina 13 urterekin jaio zinen horrelaxe bapatean eta pizza batekin. Jakin badakit egiatan Danimarkako udaberri hotzean jaio zinela, eta izoztuta zeudela larreak zure egunean. Jakin badakit baduzula aita, baduzula ondoan maite zaituen jendea, lagunak, lehengusuak, izebak, aitona amonak, eta nola ez, ama. Izan ere inor ere ez da norberarentzat bakarrik izaten, ikasi behar da maite ditugunak partekatzen, eta ni beste bat naiz, hilarara, azkena, urreratzen. Soilik esan ni neu sentitzen naizela aur zurekin nagoenean, eta ikasi egiten dudala zurekin, txintxirrinka jakingo ez banu bezala, izurdeak estraineko aldiz ikusiko banitu bezala. Soilik esan, zure jaiotza benetakoa izan dela niretzat, naiz eta 13 urterekin jaio, horrelaxe, bapatean eta pizza batekin. So Basque is not so strange, so difficult, because pizza is pizza. Thank you very much. Thank you very much, Kirmen. We all know that one of our modern obsessions is using emails, writing them and answering them. We're privileged today to have one of Spain's most outstanding writers offer us a commentary on the phenomenon. Enrique Vila-Matas from Barcelona has won many literary prizes for his fiction and his essays. A man with an uncanny knack for turning life into story. He's a master narrator, a fact attested to by the enthusiastic reception given to books such as Bartleby and Company from 2004, and a book with a strong Dublin and Joycean connection, the novel Dublinesque from 2011. Enrique Vila-Matas. Buenas noches. Leo un relato breve que he elegido para leer aquí, básicamente no porque sea mi mejor relato, que ignoro cuál es, sino porque es breve y porque lo escribí este verano y está reciente y de alguna forma todavía puedo soportarlo. No leeré más emails. Eric Satie, el músico, no abría nunca las cartas que recibía, pero las contestaba todas. Miraba quién era el remitente y le escribía una respuesta. Cuando murió, encontraron todas las cartas por abrir y algunos amigos se lo tomaron a mal. Sin embargo, no era para enfadarse. Cuando publicaron las cartas juntamente con sus respuestas, el resultado fue muy interesante. Esa correspondencia es fantástica, comentó Ricardo Piglia. Es fantástica porque todos ahí hablan de cosas distintas y, por supuesto, esa es la esencia del diálogo. Este verano me embarqué en el velero Zacapa, un Fers dorado 36, bautizado con nombre de ron por el color de su madera. 2 expertos navegantes, uno es publicista y dueño del barco, y el otro es un escritor amigo, Javier Argüello, me permitieron subir a bordo en el puerto de Marsella, la ciudad donde con gran vorágine he pasado los últimos meses escribiendo mi última novela y metiéndome en líos indeseables. Debo decir que en ningún momento me obligaron a colaborar en los trabajos del barco, aunque al parecer, viendo que no arrimaba el hombro para nada y solo me limitaba a espiar sus diálogos en alta mar, hubo momentos en que los dos sintieron deseos de tirarme por la borda. Finalmente me dejaron en un hotelito en la bahía de Nora, al sur de Cerdeña, junto a las ruinas del poblado fenicio de Pula.
Llevo aquí 5 días entre la playa y la piscina y la visita obsesiva a las ruinas, que son sin duda lo más interesante de los alrededores. El wifi del hotel ha funcionado de forma tan irregular que me ha desquiciado. Como venganza, pero también como juego de despedida y guiño a Eric Satie, voy a homenajear hoy a la verdadera esencia de todo diálogo, respondiendo a emails que me han llegado durante las vacaciones y que no he leído ni pienso leer. Al email 1, un gran amigo, le he respondido que no somos tan cabrones y que la prueba está en que algunos figurones literarios deben más de uno de sus éxitos a que nos ha dado apuro parecer envidiosos. Al email 2, sospecho que un entrevistador, le he respondido que hay una escritora, Elizabeth Robinson, que a la cuestión de si es autobiográfica o no su obra narrativa, siempre responde, sí, el 17%. Siguiente pregunta, por favor. Al email 3 le he recomendado no leer a los que tratan de imponer algún tipo de escritura excluyendo a las demás, porque es de mendrugos no defender que han de existir múltiples formas de literatura, tantas como formas de vida. Al email 4, que es el entrenador del Bayern de München, le he escrito diciéndole que los críticos presumidos solo mejoran cuando están morenos. Al email 5 le he confiado que en Marsella soñé todo el rato que encontraba en la calle balas sin detonar. Al email 6, editor en crisis, que solo ha defendido intereses comerciales y nunca intelectuales, le he insinuado que en la adversidad conviene muchas veces tomar por fin un camino atrevido. Al email 7 le he dicho que me habría gustado refugiarme un año entero en París o en Nueva York y huir de los capullos de mi tierra, pero ya es tarde para todo. Al email 8, remitente que yo sé que es de naturaleza envidiosa, le he contado que no iba a tardar nada ya en untar de mantequilla una tostada. Al email 9 le he dicho que la verdad tiene la estructura de la ficción. Al email 10 le he explicado que no me molestaría conocer a Abu Dhabi si pudiera volver el mismo día. Al email 11 le he dicho que entre mis autores preferidos están David Markson y Flann O'Brien, y todos los autores preferidos por Markson y por O'Brien, y todos los autores que estos a su vez preferían. Al email 12 le he escrito como si le estuviera enviando una carta postal. Le he dicho, de vacaciones en Cerdeña, ruinas y luna llena, comida espectacular, me he negado a hacer amigos, abrazos. Al email 13 le he contado que me he cansado ya de esperar, de emprender, de lograr, de abrochar y desabrochar, de perseverar, de insistir. Al email 14, un escritor principiante, le he dicho que no leo nada por miedo a encontrar cosas que estén bien. Al email 15 le he explicado que he podido confirmar que es cierto que cuando miras al abismo, el abismo te mira a ti. Al email 16 le he contado que la mayor discusión de mi vida la tuve en Soria y duró 2 días y llegó a ser violenta. Discutí sobre cómo se pronunciaba Robert Mitchum. Al email 17 le he confirmado que Norma Jean Baker se mató. Al email 18 le he recordado que todo permanece pero cambia, pues lo de siempre se repite mortal en lo nuevo, que pasa rapidísimo. Cuando iba a cerrar el ordenador, ha entrado desde Marsella in extremis el email 19, al que he contestado que no voy a pagarle mi deuda y que lo siento, pero voy con prisas, porque salgo de inmediato hacia las ruinas de Pula, donde, ya sabrá disculparme, lo he dispuesto todo para esta noche suicidarme. Tal vez me envíe otro correo, da igual, entiéndaseme, es algo serio y yo sé que definitivo, no leeré más emails. I'm sure you'll agree that that has been an absolutely wonderful smorgasbord of very different little bits of writing that have really given us great joy in the few minutes that we've been listening to them. I'd like just again to thank our writers, Daniel Freidemberg, Tomás Síomóin, Paula Meehan, Kirmen Uribe, and Enrique Vila-Matas. Thank you.